Coming to repair. Varanda Zimbabwe. Makundinzwe. Tininya volume bana. Fidza alpha. Pane volume here. Ndachinja tapa cell phone. Hatisiri pa laptop. There we go. I think we're gonna do this one ne phone. Je laptop je rakona. I may not laptop say. So I'm just gonna move around with the phone, and we can basically go from there. Maskwera says in Waranda, Zimbabwe. I hope everyone's had a good day, as good as can be. It was takadzvanyirirwa pakona kudai so mazuva acho anenge akareba apa manheru totoshaya kurara nenyaya yekuti tichingofunga nenyaya dzekunyika kwedu. Now what has happened, I don't know, as I was saying before I changed the device, vanopota vachitarisa mavidheo edu netuma speech twatee tichiita nana Pfidza. We've always maintained kuti an election without reforms kutambiswa nguva kana kuti kutambiswa bhora rakaponja kudhara. And what we've basically been saying is kana pane vaivai vanoti vari malawyers, vaivai vanoti vakadzidza zvakawanda, vaivai vakatora maybe 5 or 10 years kuti vachiwana madegree, and these people are leading the opposition, kuti ivo vanga vasina kuzvionawo here. We are left a little bit perplexed and wondering as to how can those such learned people not see kuti if you go to a fight holding a book but you are fighting against someone holding a gun, who do you think is going to win that fight? It was quite an obvious answer, and what we've been saying from long back is there should never have been elections without reforms. Now that has come to pass, zvaitika hazvo hazvingaite kuti munhu acheme mukaka warasika handiti. So we are now at a point where we need to dissect muchivheti kuti chii chakaitika and what happened for us to be in this position. Some of the things may not be, you may not like to hear them. Kana uri munhu anobatwa nehana, kana kuti uri kusafa neBP, kana kuti you are a die-hard opposition supporter, kana kuti uri munhu asingadi kunyatsonzwa chokwadi, please enda unorara zvako usiye vamwe varida kunzwa chokwadi, because panapa tichatsemura chokwadi sezvazviri. Now the first thing is zvatataura kuti munhu anoenda kuma-elections wakabata book but uchiziva kuti munhu waruda kukunda akabata pfuti, you are going to get beaten. Now we are getting to a point yekuti tasvika pekuti vanhu vakundwa taakuenda kucourt. Now I don't know if a lot of you know constitution yeZimbabwe kuti yakamira sei. Inini I've read it, I can't remember exactly, but pane chapter inotaura nezvekuapoindwa kwemajudges. Now if my memory serves me correct, majudge pane list inonyorwa inobva kuparliament, list iyoyo I think inenge nemazita 3 or 5, I'm not 100% sure. List iyoyo inofanira kupfuura maoko mapresident. President ndiye anosarudza kuti majudges ndiani, and on that list I don't know if it is the biggest judge, I don't know what the name of that portfolio is. If he doesn't like it, that list is taken back to parliament and another 3 names are presented. What we're basically saying is kana president asingade kuti judge haapoindwe, judge iyoyo haapoindwe. It's as simple as that. So iwewe kana une case yaurida kuti iendeswe kucourt handiti, and that case has got the junta on one side and the opposition on the other, and the judge that is hearing that case
has been put there by the junta, do you really expect that judge to go against munhu waakapinzwa basa naye here? These are basic questions, anditi inini saplamba zvangu ndakapedza chikoro kuno kusadza kuno yanga inonzi matric kuno kuZimbabwe ndakatora ZJC. Inini nekusaverenga kwandinoita inini handiti plumbing ndo basa rangu, handina kuenda kuuniversity, handina kuenda kucollege. Even inini munhu akapusa seni ndiri kunzwisisa ipapo panyaya iyo. It's very simple kubata nyaya iyo. So the fact now comes is that panapa tiri kupiwa, in fact ndakainzwa nhasi pane fund, there's a fund that's been set up to collect money to sponsor the fees that MDC were charged. I think it was $3 million or something. Those fees are now due in court. So vakutobvisa property kuMorgan Tsvangirai house yakutobviswa nekuti mafizi vaya anofanira kubhadharwa. Saka ini ndiri kuti mari iyoyo iri kuiswa ikupi, and for what for, and for what is the reason? In fact, it would probably be a better idea to take that money and start a case against the army of Zimbabwe for shooting innocent civilians with live ammunition. That case is probably winnable compared to the election case. The other point we need to consider is before elections, takaudzwa unzi nyaya yerigging iri kuzikanwa, method yekuriga iri kuzikanwa, zvese izvo zviri kuzikanwa, and the opposition have a plan in place to beat rigging iyoyo. Well, zvaitika, the rigging might have been there, might not have been there. Some say it was, some say it isn't. Inini pazhe zvangu, I can fairly say that in terms of fairness and in terms of things like violence, beating people, freedom to campaign and so forth and so on, I would say it was probably the most fair election we've ever had as Zimbabwe. So in terms of rigging, if we had a plan to beat that rigging, plan iyo yaendepi? Iri kupi? Chii chakaitika neplan yedu? So the plan that was there, either inokushandiswa kana kuti yakarasisa pakati pezvinhu two izvozvo. Now, if we say that we had a plan but we didn't, then surely somebody needs to be responsible for that plan. Somebody needs to formulate that plan. Maforms akafana nema V11. As far as I understand, each polling station would have an agent. And mumwe agent anowana ma-results ku polling station ikoko, anosainirana pa form iyo inogona inotumwa ku the national counting premises, but a copy of that can be sent to each party, so each party can have their own copy. And in actual fact, each party can actually do mets dzawo vonyatsoedha kuti panapa pama-polling stations ese munyika taona mavotes akati, ZANU-PF yaona mavotes akati, MDC yaona mavotes akati, and you could actually tell the winner of an election before the actual announcement of the election. So now we come to the next question. Why did the opposition not have enough or all of those V11 forms? If you are saying kuti mabirwa kana kuti pane rigging yacho, it was very simple kubvisa ma V11 forms kuisa pa table, kuverenga, to make a copy for each and every journalist. Ma journalists aibva ma foreign journalists, ma local journalists, munhu wese aifanira kupiwa copy yakazara, even kana yachinzi yanga iri volume yebhuku yanga ine ma 2000 pages vaifanira kupiwa, but those maforms haasi kuwanikwa. So who is responsible for collecting all of those forms within the alliance? Because pane munhu angane basa rekucollecta maforms iwayo. Who was that person? You see, muZimbabwe tine problem yatinayo muZimbabwe ndeyekuti we are so used to failure that we actually start rewarding it. You know, in some countries, when somebody runs for president, or even MP or councillor, whatever the case is, when that person loses,
they don't run ever again. Mozviziva? Pane vanhu vekuti vakangokundwa chete pasarudzo. Akangokundwa chete pasarudzo. Anotoresigna. Anotoresigna as head of the party, anotoresigna position yake muparty iyoyo because adyiwa. In Zimbabwe, you can get beaten 5 times and still remain president of your party. It's ridiculous. In Zimbabwe, kukundikana kwemunhu is celebrated in Zimbabwe. Mozia, if you are standing for an election, a national election, and you get beaten by the other party, chero uchinzi wabirwa kana kuti papane rigini kana kuti kwakune chimwewo chinhu changa chaitika, kana dai uri democrat, uri murume kana mukadzi ane maprinciples, you would step down as president of your party because wakundikana. Ndochokwadi chiripo. But because kubva kumazuva eRhodesia kusvika mazuva eZimbabwe kusvika patiri nhasi, kukundikana kwemunhu is celebrated. You look at the other hard facts that we need to address now. Opposition, the opposition of Zimbabwe, we have the same main players since 1999. The same main, ukanyatsotarisisa zvakanaka, vatungamiri ve-opposition in Zimbabwe have been the same people for 19 years. Now, MDC was formed in 1999. Why was it formed in 1999? Hans Mugabe anga agaris. 1980 to 1999, that's 19 years. 1999 kusvika kwatiri panapa, how many years is that? And we still have the same leaders in the opposition. Saka chatiri kuita chi? Kuchinja maitiro ataita ipapo tachinja chi? We are voting for the same opposition leaders for 19 years. Vanhu vatadza in how many elections have we had? Pane ka list kandinako pana kandonyora kuseri kwangu kuno. I think it was 2002, 2005, 2008, 2008. I think there's been 5 elections. Muchingodyiwa, muchingoti ndabirwa, and has got the same leadership in the same places. Gentlemen and ladies and gentlemen, my comrades, varanda veZimbabwe. We need someone, somewhere, to take responsibility for the failure to win 5 elections. Azvizvo zvekuti ndabirwa, munoziva kana uri baba wemumba, handiti, kana uri baba, and I've said this before on a couple of other videos. Baba wepamusha, anenge akagara pamusha, pogopindirwa matsotsi mumusha mwiye, potorwa huku, mangwana matsotsi ayo dzoka otora nguruve, mangwana matsotsi ayo dzoka otora mombe. Baba wachingoti ndabirwa. After 1 week uchingoitirwa izvozvo, unenge wakunzi baba wepamusha here? No. Hausisiri baba wepamusha. Handiti. So that is what we are saying in the opposition. We are saying kana wakundikana kubvisa junta riripo, swedera paside, titsvage mumwe anogona kukwanisa kuita izvozvo. Yes, there is rigging. Yes, zvandataura zviye kuti ava vane mabhuku, ava vane pfuti. Paul Mangwana, Monzoro, in that documentary constitution here, I think in the last 10 minutes, pakataurwa ipapo na Mangwana kuti ivo vane pfuti, ivo vane majeri, ivo vane masoja, ivo vane mapurisa. Imi mune chi? Mune madegree, mune mabhuku. Mufunga kuti ungabvise junta nemadegree nemabhuku? Ndozvaakataura. Paul Mangwana ndozvaakataura. Saka mufunga kuti chachinja nhasi chii? Ende ipapo paakataura izvozvo, it was still a civilian government yana Mugabe. Iko zvinezvi, it's a full military junta. Saka muchifunga kuti muchangobudirira, muchangoenda kukoti, koti yacho yakaannouncewa, yakaappointwa nejunta yacho ndokwa muchazonowina. You see, personally what I think, and each person in the opposition needs to think very carefully about this. The leaders of the opposition that are there now have been there since 1999.
vamwe vacho vakaforoma party iyoyo. They have been through all of those 5 elections, and they have used the same methods for those 5 elections. They have used the same tactics for those 5 elections. Zvekuti patasvika iko zvino, there is now 2 possibilities of what those opposition leaders have. There's only 2 possibilities of what those opposition leaders have. 1, vakapusa. Because if you are doing the same thing, let's cut. Is it on? Sorry guys, we seem to be having a problem trying to reconnect. You can still record a video, but it won't be live. We will let you know if your connection improves and you can start broadcasting live in the same video. Is it offline? Well, it's carrying on because there's a delay. You can still record a video, but it won't be live. We will let you know if your connection... Are we there? Tiripo ere? We can see and hear you. Okay, so it's back. Sorry guys. Connection. But anyway, as I was saying, the opposition leaders have 2 things. Pane 2. One, either waniva vakapusa zvekupusa zviye, because if you do 5 things, the same thing 5 times, uchingobudirira mabudiriro iwayo, uchingodyiwa madyiwo iwayo, uchingorohwa marohwerwo iwayo 5 times, zvinoreva kuti wakupusa. Ndo zvazvinoreva. Or zvandiri kufungidzira inini, and this is where I must say, through my personal experience within those same opposition, varidzi ve-opposition vakatengwa vese. Ndo nyaya iripo. Because you cannot be that stupid. You cannot be that complacent. You cannot be that ridiculous in doing what you are doing. Apana kupusa kwakadaro. Even mwana chaiye ari kuchikoro, asina kudzidza, asina chaanacho, haangapuse kusvika pakupusa kwamuri kuita maleaders eopposition. Hapana zvakadaro. Never. Vamwe ndiri kutonzwa vamwe vachiti saka Brett iwewo ndiwe unoziva zvese nhai, saka iwewo wadi kuuya uzoita party yako. Guys, pane chinhu chinonzi kupa opinion yako, handiti, nezvimwe zvinozoti kuzoita zvauri kuda kuita. Inini ndiri munhu ari kupa opinion yangu. Like I said before, patatangira pavideo panapa, kana usina shungu dzekunzwa chokwadi, kana kuti une BP, kana kuti unogona kufa neheart attack nechokwadi, rather don't listen to this video, because tinotsemura chokwadi panapa. Saka if you ukanyatsotarisisa how this whole election was handled, ukanyatsotarisisa ma-primary elections, ukanyatsotarisisa kupinda kwaakaita president we-opposition into to lead the opposition, ukatarisisa a court case and how prepared and the paperwork and so forth and so on, ukatarisisa panyaya yekudeclare the election result 2 days before the election was actually held, ukatarisisa tunhu twese utukautu, unonyatsoona kuti vakuru ava vakatengwa vari kubhadharwa. And you must always understand that in a country that is going, or in an opposition, should I say, that is trying to unseat a government, you are never going to unseat that government if the leaders in the opposition are benefiting from that government. Hazvife zvakaitika izvozvo.
kana munhu ane business yake, dzimba dzake, achikwanisa kuendesa vana vake kuchikoro out of the country, kana achikwanisa kuita zvese izvozvo, achikwanisa kuenda kugrocery, achikwanisa kuenda kumesina kunotenga grocery, achienda kuLondon, achinoita sei, ukatarisisa kuti munhu yeye ndiye achazokusunungura, you are looking in the wrong place. Tunzwanana here? You are looking in the wrong place. Kana muchida kusunungurwa muZimbabwe, unofanira kutarisa munhu ari kusafa zvake iye pache zvake. Ndiye munhu anenge ane shungu yekuda kuchinja zvinhu muZimbabwe. At the moment, what you've got is you've got my self-proclaimed opposition leaders who are sitting iko zvinezvi vakazvigarira zvavo mudzimba dzavo. Iwewe ndiwe uri kumama murodhi. Ndo chokwadi chiripo. Iwewe ndiwe uri kumama murodhi. If we were serious kubvisa junta riripo panapa, if we were serious, the leaders of the opposition dai vakabva vangoshedzera kuti taakuda government in exile, kana kutopinda murodhi ivo vari kumberi, kwete kubhadhara tumayouths kunzi endai murodhi munonojamuka muchipisa mota dzevaridzi, muchirova mashopu, muchiita sei, muchiita zvinhu kunge muri matsotsi zvenyu. You are not representing the opposition kana uchinopunza shopu yemunhu. How do you start kukumbira mavhote evanhu kana wakuvapisira zvinhu zvavo? Unopenga here? We have got a situation in Zimbabwe yekuti opposition is owned by the ruling party. It's as simple as that. Zvinoonekwa. Kana muchida kuchinja zvinhu muZimbabwe, you're either going to have to form a totally new opposition, and those leaderships that were in the opposition are not allowed to be part of that party. Simple. Number 2, kana munhu atadza kuita something mupati imomo, that person needs to be relieved of their duties. Muri kundiudza kuti mu-MDC hamuna munhu akapiwa basa rekucollecta ma-V11 forms. Ndozvamuri kundiudza. Muka-alliance KSA ikako kakazara hameno ma-lawyers mangani, ma-accountant mangani. Muri kundiudza kuti pama-voting stations ese anga ari muZimbabwe, you didn't have one person who was in charge of collecting my V11 forms ese. So you can't collect all the V11 forms, but you want to form the next government. Mufunga kuti tinopenge? Mufunga kuti tinorwara pfungwa kuti hatisi kuzviona? No. You see, the problem, as has been highlighted, is the fact that we are trying to use an opposition leadership that is beyond compromised to remove a junta. We can't do that. So what is going to happen now, going forward, is, and again, it's my opinion, vanhu varipo mu opposition will lose relevance. In fact, how can you expect us to take you as the opposition seriously when you are saying that the election was rigged? You do not accept the outcome of the election, but muri kuendesa ma-MP ku parliament. You don't even have a quarter of the parliament. What are those MPs going to do in parliament besides kudrive a Range Rover nema 4x4, nekudya petrol, nekugara mahotera, nekupopota mu parliament zvisina nemusoro wese? What are you going to do? If you were serious about not accepting the election result, you should have walked out of parliament in totality. No parliament, no councillors, no nothing. You have been in a GNU, zvakakufambirai sei, hazvina kumbofamba. Makagara muparliament for 5 years as the minority, muchingoti ndabirwa, zvakafamba sei, hazvina kumbofamba. Saka, you mean to tell me that as a credible opposition, you want us, the people, to continue to support you, to donate to my EcoCash $2, kuti munorwisana court case in an election that you claim is rigged, but muri kutuma ma MP enyu ku parliament? Hakomanaka kuti ona kunge tiri mabenzi kudaroka, zvakaipa,
zvakaipa zvokuipa zvokupedzisira. Inini I will never ever 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 support party inoita zvinhu zvakadaro. Never. Handife ndakaitsigira. Kana muri kuda kuti vanhu vakutorei serious, budai muparliament mese budai muparliament. Izvezvi budai muparliament. Otherwise, not one person anofanira kukanda 1 cent kupati kwenyu. 1 cent chaicho haifanira kusvika ikoko. Ibvai muparliament mese zvenyu kuti tikutorei serious. Hatisi mapenzi isu. Hatisi mapenzi. So, going forward, what is now going to happen is if ukanyatsotarisisa pa opposition nepa ruling party, unfortunately, people are now looking at the ruling party and saying, at least vamboti chinjei. Ndo zvaakutoitika. Vanhu vanga vagara pafence vaive. Vaiti, uko ndingangotsigira zvangu but ndikazodai vanhu vaive vangaoneka question marking pa ZANU-PF. Vazhinji vaive vakutoaccepta ZANU-PF. Because ZANU-PF has renewed itself. Handiti? Ndo zvatoitika. MDC is still the old MDC under a new leader who booted his way inside ikoko. Saka muri kundiudza kuti pakutora pakaita Chamisa presidency of MDC, you were okay with that. But kutora kwakaita Ed Nyika, you are not okay with that. Hakomana 6 na 9 ka. Zvinhu zve 6 na 9. Saka haudi 6 uruda 9, haudi 9 uruda 6. Zvakaitika paya zvimwe chete. People broke into power there. Kuita unge tsotsi mbavha rikanogara pachigaro. Ndo zvakaitika paya. So, what's going to happen now is people are slowly going to look at ZANU-PF. And to be quite honest, dai Ed ari munhu wekuti aigona kana kuti aikwanisa kubvisa mbavha nevanhu vari corrupt vaye, kuabvisa kuti vasapinde muparliament kana kuti vasaende kuita maministers. Dai achikwanisa kuita izvozvo, you will see a reformed ZANU-PF. A ZANU-PF that will accomplish more than MDC. Ndokwatiri kuenda. But that is only based if Comrade Mnangagwa vakavhura maziso vakaona kuti there are certain people that cannot be put back in power. Hazviti. Munoziva pamagovernments, looting chaichai, looting kuba pamagovernments. KuAmerica zvinoitika, kuBritain zvinoitika. Kwese kwamunofunga kuti kune good governance, kuba vanoba. But the difference is, kana pane $100 kuAmerica, panobiwa $10 kana $15. 85 dzasara idzi dzinoenda dzinovaka nyika. In places like Zimbabwe, kana pane $100, $85 ndio inobiwa, $15 ndio inotanga yamboenda kuna nhingi nanhingi, $5 ndio inozosvika pakuvaka road kana kuvaka chikoro kana kuvaka hospital. Ndo problem iripo. Saka panoda munhu anoti, guys, nyaya yekuba 85% ikai hatichadi. Hazvifanira kuitika. Even Comrade Chiwenga pavari iko zvinezvi, knowing kuti vachazopinda zvavo in the president's position at some point, vaitofanirwa kutoti vakomana isu taguta ngativake nyika nemari dzasara idzi. Because if they don't do that, vanhu murodi, there's going to be someone achasimuka. Leadership inongoitika, mozviziva. Munhu anogona kungomuka nhasi achingonzi akufarirwa nevanhu nokuti zvaanga achitaura kana kuti zvaari kuita. If the situation in Zimbabwe does not improve panyaya yekuti mabond notes, currency, investment, mabasa, chichichi, vanhu vachapinda murodhi. Ende vachazvitsvagira leadership yavo murodhi imomo. Ndo zvinotoitika. And if you want to avoid that, we have to engage ZANU-PF. Tovaudza kuti ndo patiri, ndo pamuri, ndo kwatiri kuenda. Kana musingade kuenda nesu ikoko, tinoenda tega, asi pakati apa tinokubvisai. And that is what is required now in Zimbabwe. So,
Forget about zvema court case, forget about zvema $2 eco cash, ngavabvise zvese zvirimo Morgan Tsvangirai house, ngavabvise vanonotengesa wana tumari twavo. The fact that you have to pay to question an election result in a country is in itself should be illegal. Wakambozviona kupi kana uchiziva kuti pane maforms akabiwa and so forth and so on, wakuda kuenda court, woenda court wodyiwa zvonzi chibhadhara. Ko kana uri iwewe wauraiwa kana watorerwa mombe kana kuti waitwa sei, waziva kuti watorerwa mombe, waenda court iwe wadyiwa, wakambonzwa kuti right shamwari iwewe wadyiwa mombe unofanira kubhadhara mufesi uyu because wawastera time yake. No, it should be allowed to go to court to question something. Once evidence yavepo kana kuti isipo, that case gets squashed. Ndo basa remacourts iroro. Saka nyaya yekubhadhara 3 million ipapo ndinorambawo zvangu. Ipapo hazvingaiti. Zvaifanira kungonzi shamwari wadyiwa mavhili 11 munaweri. No, you don't. Saka wadyiwa fair and fair. Takuenda mberi. Inauguration zvapera. Taenda. So, going forward, what are we going to do? Toita sei. Like I said, there's two options here. One is to follow ZANU-PF, keep ZANU-PF on their toes, make sure ZANU-PF spend the right money in the right places, make sure we have the right people, or try and vote for or push for or recognize the right person. If we do not have the ability to check that, then we need to make up groups to check those people. There was the comrade, I don't know, Zitarao, came up with a good idea where she said she was going to make a website where she was going to have all the MPs' names and their portfolios on that website and was going to track those MPs. Kutreka kuti mfesu apinda in 2018, his election campaign was this. Akazozvita here kana kuti kwete, ari munhu akaita sei, akazvibata here kana kuti kwete, does he develop his area or not, chi. That is one way of doing it. There are various other ways. Vamwe vari kuita ma Citizens Watch, vamwe vari kuita checking the constitution, because ndo imwe nyaya, a bit off topic, or in fact ngatipedze, that was point number 1, handiti. Saka kuita tuma organizations to do all of that. Point number 2 is to get a fresh opposition leadership. Fresh. You are going nowhere. You're going nowhere. Going nowhere very, very slowly. The leadership iripo yakadyiwa 5 times. You know, ukaendesa vanhu vakadyiwa 5 times mbora ukavaendesa kuti the league title unoziva kuti havambofa vakawina. Because mentally vadyiwa varohwa 5 times. Mentally havambofa vakarecover. Havambofa vakarecover varume ivavo. Never. Hazvife zvakaitika. So you have to have a fresh opposition leadership. Fresh. Change of name, change of symbol, change of constitution. Most important is the constitution. Mupati ye opposition hapana clause inoti munhu anofanirwa kutungamira party for only 2 terms. That kanika kanogona kuchinjwa any minute, any time. Saka what kind of democracy inenge iripo ipapo? In your own opposition party, you could not remove your president for 18 years. Akatoita zvekufirapo. You know, we used to laugh about that. We used to laugh as the opposition taiseka tichiti Mugabe ndifirapo, Mugabe ndifirapo, Mugabe ndifirapo. Well, guess who firapod? The leader of the opposition ndiye akafirapo. Mugabe ari mpenyu akabviswa nejunta ari kumba kwake. Saka firapo ndiani akazofirapo. It's a mockery. It is a mockery and a disgrace for the opposition in Zimbabwe to behave like that. It's a mockery and a disgrace that the leadership of the opposition can actually come out in public vachisekerera, vachinyemwerera, and do such things behind closed doors. Mufunga utakapusa here. Mufunga utakapusa here. That opposition is useless. Absolutely useless. From dictatorial tendencies to a stuffed up constitution to no
no ability to think out the box to any of those things. Zero. Zero, 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 zero. Mas zero ogog. So, you need to keep track of the current ZANU-PF government. The cabinet will be announced soon, and we need a new opposition altogether. Those are two things. The other thing, no reforms, no elections. Varume wakadzi, varanda veZimbabwe, we have spoken about this many times. Constitution iripo, it is almost as if constitution yakangonyorwa nevanhu veZANU-PF chete. Mukanyatsoverenga constitution iyoyo, it's as if it never really changed much. Anything that you try and do is blocked. Saka, again, to me, kwandiri zvangu, it's either vanhu vanga vachicontributor from the opposition side to that constitution, either vanga vakapusa zvekupusa kupusa kunge imbwa yangu, kupusa, or vakatengwa, kutengwa kuti vanyarare. So those again are the two options there, because constitution iyoyo wakomana ungaite sei neconstitution iyoyo? That is a book rekuti rinongobuditswa in terms of the junta chete. Kana uri opposition hapana kana paragraph rinokutsigira muconstitution imomo, not even one. Saka munotembei chaizvo neconstitution iyoyo. Apa ndimi akainyora. That's the sad part. Ndimi manga muripo vakagara patable uchiti yes, 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 sir, yes, that point, yes, that, yes, my yes men ega mchingobvumirana mega zvese mchingobvuma yes, 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 yes. Kochi kutengwa chete, kutengwa. The main job of the opposition in Zimbabwe kunyaradza vanhu. Ndo the main job. Kana uri kufunga kuti maybe ndiri kunyepa here kana kuti ndiri kutaura zvandisingazivi, tsvaga vanhu vese vanga vari muopposition vaiva vachiti guys, vaiva vanga vane kapfungwa keradicalism bijana kekuti hande murodhi, kana ngatitei government in exile, kana ngatidai ngati nyatsotarisisa vanhu vese ivavo vakadzingwa vese, including inini, vese vakadzingwa vanhu ivavo. Why? Vakadzingirwei? You see, in ZANU-PF ine policy mZANU-PF, leadership iripo, yes, ende vazhinji vacho since 1980, yes, ndizvozvo. But in ZANU-PF vane tsika rekutora vanhu vaya vakangwara vaya. They take the brightest minds and they bring them into ZANU-PF. Why do you think vanozviitira izvozvo? Because they want to stay in power forever. Saka vanhu vaya vanouya vanovapinza muZANU-PF, but they don't get a minister of chakuti kana kuti portfolio, but vanobhadharwa, but vanoisirwa in some sort of bottom chichichi, and they form these groups, these committees zvekuti panapa toita sei social media, tengera vanhu mbeu, sadza, what, mota, machiefs, chichichi. They have think tanks muZANU-PF, think tanks. They attract vanhu vakangwara. Ndo zvinoita ZANU-PF. In MDC ukaenda uri munhu akangwara unodzingwa mupati mwe, because maleaders vanotya kuti iwe uchavatorera chinzvimbo chavo. If you think I am joking kana kuti ndiri kunyepa, muMDC kana uri munhu akafoma party muMDC haubatwi. Even kana wanga uri ani zvako, the most intelligent person yakambouya unouya nema-ideas mamwe asingatomboiti. But kana usiri senior mupati, hapana kwauri kuenda. Hapana kwaunoenda mupati imomo. Not even one step. So, ZANU-PF attracts talent. MDC inodzinga talent. Ndo zviripo. So again, inini kana ndichitaura zvese izvi zvandataura, ndinopota ndichingotukwa neMDC. You see, MDC has another problem where everyone who is against MDC vanofungidzira kuti
muzanu, muCIO, muC10 akatengwa and so forth and so on. Akomana ngatisaende kuma-elections pasina ma-reforms. Uri mutengesi, uri munhu wezanu. Akomana ngatisatore mari tichitengera ma-leaders edu mota. Iwe uri mutengesi, iwe uri muzanu. Everything we say against MDC, even if it's an opinion, kana kuti a suggestion, zvinongonzi uri mutengesi. Saka kana ndiri mutengesi ndoenda ipi? Ndoenda kuzanu zvangu. That's what people are doing now. That's what people are thinking. People are saying, well, if I can't express myself in MDC, if I can't say my opinion in MDC without getting beaten or told to leave or whatever the case is, then where else am I going to go? And people are going to ZANU-PF. That's really. So, on top of that, murudoti MDC tonge nyika, but everything that you do in MDC is against one, against intelligence, against gumption. Zvese izvozvo hamuzvidi mu-MDC. Saka muri kudei. Saka varanda veZimbabwe patasvika pana apartheid 5 years again toona na 2023 pa 5 years Zimbabwe toita sei mabasa currency zvese izvozvo tozvita sei. You've got to start somewhere. Every journey is one step. Never give up. Great things take time. Never give up. Great things take time. Take time. But they've got to start somewhere. Somewhere, somehow, has to start. The MDC need to tell us who was responsible for collecting the V11 forms. The Alliance must tell us why did it announce the results before the election was actually finished, knowing that that is a criminal offense. Tuesday. Someone, somewhere must be responsible for those two things. And we need to know, because those people need to be fired. In real life, not in fairy tales, in real life, if you do something wrong, there's a consequence. If you drive, you hit something, there's a consequence. If you don't work, you don't get paid, you don't pay rent, there's a consequence. In MDC, there are no consequences. Idiots are rewarded. There's no consequence. We need to change that attitude. So, Varanda Zimbabwe, time yedu yapera. 9:20, nearly an hour ranting and raving. So, I hope you enjoyed the video. I hope what I've said has made some people think, and I hope that at some point those who are in the opposition can sit down and take stock and realize that people have to go. That we need new blood, we need new ideas, we need new people. And to those who won the election, as the word won in inverted commas, we now need those things that you said were going to happen, and we need them now. And we'll be watching you. And pano tichatsemura kana zvatadzwa tinozvitaura. So varanda Zimbabwe, maita enyu mateerera zvandataura. Please, if you think what I've said is cool and you want to share it, you can share the video, or you can watch other videos at Brett Movet, the YouTube channel and the Facebook page. Thank you very much. Have a pleasant evening. Tosangana maqueues emari. Inikusadza zvangu, but pane pizza anoenda kutuckshop kwake kwaachiri kutengesa zviuta. So let's see what happens. Let's get the government accountable. Let's keep exposing theft, keep exposing corruption, keep exposing things that we don't want. And maybe, just maybe, someone is thinking of their legacy, and someone wants to leave a good legacy, and maybe that someone will act upon those things.
Thank you very much. Good night.